হ্যালো এভরিওয়ানস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা জানবো আমাদের জিএসটির যে অনলাইন এক্সাম হবে সেখানে যে কোশ্চেনগুলো থাকবে সেই টপ 50 এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করব। তবে যারা ভিডিওটি প্রথমবার দেখছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। নাম্বার 1, হুইচ কান্ট্রি হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট রেট অফ জিএসটি? অবশ্যই ইন্ডিয়া। নেক্সট, ক্যান এ পারসন ফর রেজিস্ট্রেশন উইদাউট প্যান? অ্যান্সার নো। What is the full form of TAN? Answer देखिए नहीं, B, tax deduction account number. The value of supply of goods and service shall be the option C, transaction value. Which of the following is not an interstate surely? Option C, suppliers of goods located in Goa and the place of supply of goods in Goa. দেখিনি এটা ইন্টারস্টেট নয়, উইদিন স্টেটের মধ্যেই আছে, তো যে কারণে এটা অপশন সি। জিএসটি ইজ এ ড্যাশ বেস, অপশন এর আগেও পেয়েছিলাম আমরা, ডেস্টিনেশন বেস হবে। যাই হোক, তাহলে জিএসটি ইজ এ ডেস্টিনেশন বেস ট্যাক্স অন দ্য কনজামশন অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস। ইন ইন্ডিয়া জিএসটি কাম effected from 1st July 2017 has choose dash model of dual GST. Answer, Canadian. Which of the following tax will be levied on import of goods? देखनी import बोलेছে মানে কি IGST. How will the goods and services be classified under the GST regime? Answer, দেখিনি সি, জিএসটি কোড। সরি, এটা জিএসটি কোড হবে না, এইচএসএন অ্যান্ড এসএসসি কোড হবে। এটা অ্যান্সার হবে অ্যাকচুয়ালি ডি। তাহলে দেখিনি অ্যান্সার ভুল আছে, এটা অবশ্যই ডি হবে। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ ফর্ম ইজ টু বি ইউজ ফর রেজিস্ট্রেশন? দেখিনি অ্যান্সার ডি, ফর্ম রেজিস্ট্রেশন REG 01 হবে, RED নয়, REG. What is the validity of the registration certificate? Answer, B, valid till it is cancelled. When does liability to pay GST arise in case of supply of goods? Answer, D, earliest if any of the above. এটা এনি অফ দ্য অ্যাবাভ হবে, আর্লিয়েস্ট ইজ এনি অফ দ্য অ্যাবাভ। আচ্ছা, তো আরেকবার দেখিনি উপরের অপশানগুলো দেখুন। এই অন রেইজিং অফ ইনভয়েস অ্যাট দ্য টাইম অফ সাপ্লাই অফ গুডস অন রিসিভড অফ পেমেন্ট, তো এদের মধ্যে যেটা আগে হবে সেটা। দ্য ভ্যালু অফ সাপ্লাই অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস উইল বি ড্যাশ, অবশ্যই অ্যান্সার হবে ট্রানজ্যাকশন ভ্যালু। হোয়াট ডিডাকশন are allowed from the transaction value? Option A, discount mentioned on invoice. When can a registered person avail credit on input? Option C, both of these. Time limit for payment of value of supply along with taxes. Option C, 180 days. Which of the following is true? Answer, A person can collect tax only he is registered. In India, GST was first proposed in option D, 2000. How a person can apply for registration? Option B, filling from GST REG 01 electronically in the common portal and uploading the required document along with the application. In India, the first announcement of implement GST by 2010 is made in the year 2006. Answer, GST comes under which amendment bill? Answer, 122.
122 amendment bill. Under GST Act, GST was introduced. देखिए ऑप्शन डी 101. GST Council formation based on article number, देखिए ऑप्शन सी 279A. What does interested means? देखिए interested means out of country. How many tax does a composite taxable person have to pay? Option देखिए 1% of total sale. A business whose aggregate turnover in a financial year exceed rupees dash has to mandatory registered under goods and services taxes. Answer A 20 lakhs. Does a composite taxable person has to pay tax on exempted goods also? Answer no, B. Which return form is filling by composite taxpayer? देखिए ऑप्शन A GSTR 4. Cut off date for GSTR 3B is answer C 20th of next month. Minimum threshold limit to be registered under the regular scheme of GST. Answer 1.5 crore. Which return is filed for paying GST tax liability? Option D GSTR 3B. Which portal is used for GST return filling? আমরা জানি www.gst.gov.in. অপশন এ হবে gst.gov.in. নেক্সট ট্যাক্স পেইড অন পারচেজ অফ গুডস ইজ কল্ড, দেখিনি পারচেজ করেছি তো তখন আমি তো ইনপুট ট্যাক্স দিয়ে দিয়েছি। অপশন এ হোয়াট ইজ দ্য ট্যাক্স রেট অফ জিএসটি ফর মোবাইল? অ্যান্সার 18%. ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট মিনস দেখিনি ট্যাক্স পেইড অন পারচেজ। হাউ মাচ জিএসটি ডাজ এ রেগুলার ডিলার হ্যাভ টু পে? অপশন বি tax collected on sale minus ITC. Notice to non-filler for return will be sent in form option B GSTR 3A. Document demand must be provided within option B 15 working days. Recovery of amount payable by a defaulter can be made from option D all of the above, customer, bank বা post office. GST will replace a major part of dash taxes. Option indirect taxes. Under GST, the burden of tax has to be borne by the end consumer. Option A true. মানে যাতে কনজিউমারের বার্ডেন কমে যায়। GST is a destination based tax on consumption of goods and service both. Import of goods and services are convert under দেখেন ইম্পোর্ট বলেছে মানে কি IGST হবে, ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট IGST হবে। Which notify the rate of tax to be levied under CGST? Option D central government as per the recommendations of the GST Council. GST is levied as per dual aspect with dash and dash simultaneously. Option D. Option A and C central and state. How many schemes are available under GST? Option A 2 regular and composition. A collection of SGST is the revenue of the revenue of the state government. Option true. What is date of receipt of payment? Option C देखिए date of entry in the books, date of payment credit into bank account, এই দুটোর মধ্যে যেটা আগে হবে। GST is aimed to
জিএসটির লক্ষ্য ছিল অ্যাভয়েড রিপিটেশন পেমেন্ট অফ ট্যাক্স ফ্রম দ্য র ম্যাটেরিয়ালস স্টেজ টু দ্য ফাইনাল প্রোডাক্ট, thus reduce the burden of tax on the final product. Can all the record be mentioned in a electronic form? Option D. Only if authenticated by digital signature. থ্যাংক ইউ সবাইকে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।